Hello, my dear second semester BCom, BCA, and BBM students of Tumkur University, Tumkur. I am your English teacher, V. Raghavendra, Associate Professor of English in Government First Grade College, Tumkur. I am here before you to, teach you the second poem in the list written by John Keats. The title of the poem is very interesting, my dear students. It has a French title, La Belle Dame sans Merci. The title of the poem is La Belle Dame sans Merci. Its English meaning is a beautiful lady without pity. ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ಗೆ. ಆ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ. La Belle Dame sans Merci, written by John Keats, is a ballad, B-A-L-L-A-D. And a ballad is a long narrative poem which has a story in it. And John Keats here creates a fabulous world of medieval romance in the story. Medieval romances ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು ಬರಿತಾ ಹೋದರು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯೋಧರ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಧರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ medieval romances have imaginary stories, fictional stories of chivalry and adventures of knights, K-N-I-G-H-T-S, knights. These knights always respected women, protected their honor, and they always fought holy wars, and they were very famous for their nobility, these knights. They were very brave, very courageous, very strong men. So these were the medieval romances. And John Keats in this ballad creates his own, fabulous world of medieval romance. And here you have a knight at arms, you have kings, princes, and a mysterious young lady, and magic and what not. And now, coming to the ballad, even in Kannada, we have many ballads, and I will read out only, I will try to sing only 4 lines from a Kannada ballad called Govina Kathe or Punya Kote. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಡ್. ಬ್ಯಾಲಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾವಣಿ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಥಾ ಕವನ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕವನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. La Belle Dame sans Merci ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾವಣಿನೇ. ನೀವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅದು ಲಾವಣಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲಡ್. ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮೆರೆಯುತಿಹ ಕರುನಾಟ ದೇಶದಿ ಇರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಕೊಲ್ಲನ ಪರಿಯನೆಂತು ಪೇಳ್ವೆನು, ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ ಇದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲಡ್ ಅಬೌಟ್ a very loving and honest cow. It is a conflict between this honest cow and a very cruel tiger, And let's come back to our ballad. This ballad
La Belle sans Merci runs into 12 stanzas, 12 short stanzas. And we can divide this ballad into two sections, my dear friends. ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಡನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವಾಯ್ಸಸ್, ಎರಡು ಧ್ವನಿಗಳಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ an unknown speaker and the environment or the ambience is a landscape, a withered landscape, a dried up landscape. Autumn season is ending and winter is about to begin, and the lake is frozen, the grass is withered, no bird is singing. Such a deadly atmosphere we have in this ballad at the very beginning. And the unknown speaker suddenly discovers a knight at arms. ಒಬ್ಬ ಯೋಧನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್, ನಮಗೆ ಆತನ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಾಣ್ತಾನೆ. He discovers this knight at arms. He is wearing armor. Knight at arms ಅಂದ್ರೇನು? ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ. ಸೊ he appears as if he is ready for a battle. So he is wearing armor. That's why he is called knight at arms. But unfortunately, this knight at arms is not strong, and his face is not bright. He is very dull, he is very tired, exhausted, sorrowful, and he is almost dying. He is suffering. This is the contrasting picture you have between the appearance of the knight at arms and the feelings that go on within the heart of this knight at arms. So he is very sorrowful, full sorrowful. Let me describe his condition like this. His condition is full sorrowful, and the unknown speaker asks him a question. He doesn't understand why this knight is so sorrowful. He is almost dying. His face is very pale, and life is drained out of him. ಜೀವ ಕಳೆ ಮುಖದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇತ ಕಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಆ ಯೋಧ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆ 3 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ನೈಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಯೋಧನ NIGHT ಅಲ್ಲ, KNIGHT. ಆ 3 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರು ಆಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಧ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. When the unknown speaker asks him a series of questions about his pathetic condition, then the knight at arms narrates why he has come to be in such a sorrowful condition. Idannu explain madalva. Shall we go to the ballad directly? Thank you. What I'll do is I'll just give a first read through. ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. It's a very lengthy poem, and I cannot hold the camera for your sake. You anyhow have the textbook ಅಲ್ವಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಕವನವನ್ನು. ದ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ La Belle sans Merci. La Belle sans Merci ಅಲ್ಲ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
La Belle Dame Sans Merci. It's a French title. A simple analysis ಅಂತ ಓದಾಣವಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಓ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಲ್ ದಿ night at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, and no birds sing. Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so woebegone? The squirrel's granary's full, and the harvest's done. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew. Oh, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too. Ega the knight at arms narrates his sorrowful story. Oh, I met a lady in the meads, full, beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. I made a garland for her head, and bracelets too, and fragrant zone. She looked at me as she did love, and made sweet moan. I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song. She found me roots of relish sweet, and honey wild and manna dew, and sure in a language strange she said, I love thee true. She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild, wild eyes with kisses 4, and there she lulled me asleep, and there I dreamed, oh betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La Belle Dame Sans Merci hath thee in thrall. I saw their starved lips in the gloam, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. And this is why I sojourn here, alone and palely loitering, though the surge is withered from the lake and no birds sing. This is the first read through, my dear students. Hope you have understood the pathos in the poem. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ನೋವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ತಾವು ಕಂಡಿರ್ತೀರನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, ದ 4 lines, and then you have the second stanza again in 4 lines, and then you have stanza 3 again running into 4 lines. And the beautiful thing is, the last line of every stanza is very short. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾದ ಕೊನೆ ಸಾಲು
ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ he discovers this knight at arms who appears to be ready for a battle. ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೋವಿನಿಂದ, ಶಾರೀರಿಕ ನೋವಿನಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ಕಂಡು ಏನು ನಿನ್ನ ಕಥೆ, ಯಾಕೆ ಈ ದುರ್ಗತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, he finds this knight at arms alone and is loitering, is staying at one particular place. He doesn't have the strength in his limbs to stand up and walk away, and it is the ending of the autumn season and the beginning of winter season. ಎಲೆಗಳು ಬೀಳುವ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Oh, what can ail thee, knight at arms? You are alone and palely loitering. ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, what can ail thee? What is troubling you? Ail ಅಂದರೆ ಏನು? Trouble. What is troubling thee ಅಂದರೆ you. What is troubling you, oh knight at arms? You are alone, ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಪೇಲಿ ಮಂಕಾಗಿ, ಮುಖ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಳೆ ಇಲ್ಲ. ಪೇಲಿ ಲಾಯ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇರುವ ಕಡೆನೇ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು, ಲಾಯ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದು ಹೋಗಲು ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ and palely seated there very weakly. ಅಂದ್ರೇನು? ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನಾಗಿ. Then look at the last two lines in this first stanza. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ he talks about the knight at arms, he questions him. Then he tells the knight at arms that this is not the time for him to sit there all alone. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ ಸೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಕ್. ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ಸರೋವರ, ಸೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲು ವಿದರ್ಡ್, ಒಣಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿ ಆ ಹುಲ್ಲು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಬರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋನ್ ಅವೇ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗಿವೆ, ಅವು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್, ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಜೀವಕಳೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಜೀವಕಳೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಲ್ ದಿ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಲಿ ಲಾಯ್ಟರಿಂಗ್, ದ ಸೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಕ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಬರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಓ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಲ್ ದಿ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಬಿಗಾನ್. ಹ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓ ಬಿಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫುಲ್ ಸಾರೋಫುಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಟಯರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಸಾರೋಫುಲ್. ಭಾಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಯಾಕೆ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್
being so sad and sorrowful. Oh, what can heal thee, night at arms, so haggard and so woebegone? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the squirrel's granary is full and the harvest is done. ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ವಿಂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಳಿಲು ಅದರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾನರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರ ಒಂದು ಗೂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Look at this. This is the picture of a squirrel. The squirrel's granary is full. ನೋಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 months. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಸಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಈಸ್ ಓ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಅದಕ್ಕಿದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೈಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. The squirrel has got what it wants. The farmers have got what they want. But the knight at arms hasn't got what he wants. And perhaps because of this, he is so tired, so exhausted and so sorrowful. ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್. Then you have the third stanza. ಈಗ the unknown speaker observes the face of the knight at arms. ಆತ ಯೋಧನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಸಿ ಎ ಲಿಲಿ ಆನ್ ದೈ ಬ್ರೋ ವಿತ್ ಆಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀವರ್ ಡ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಐ ಸಿ, ನಾನೇನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಎ ಲಿಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಟಫರ್ ಹಿಯರ್. ಲಿಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ವೈಟ್ color, that whiteness symbolizes paleness, sorrow, sadness and even death. ವೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖವನ್ನು, ನೋವನ್ನು, ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್. ಐ ಸಿ ಎ ಲಿಲಿ ಆನ್ ದೈ ಬ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹುಬ್ಬುನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಹೇಗಿದೆ ಮುಖ ಅಂದರೆ, ಲಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ವಿಶ್, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀವರ್ ಡ್ಯೂ. ಆಂಗ್ವಿಶ್ ಅಂದರೆ ಸಫರಿಂಗ್, ಫೀವರ್ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ. ಆ ಒಂದು ವಿರಹ ವೇದನೆ ಅವನಿಗಿದೆ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಫರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆವರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒದ್ದೆ ಆಗುವುದು. ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ತೇವಾಂಶ. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಟು ಡ್ಯೂ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆವರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಆ ಬೆವರಿಗೆ ಕಾರಣ ನೋವು, ಆಂಗ್ವಿಶ್, ನೋವು. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಜ್ವರ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಲಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಮುಖ, ಆ ಯೋಧನ ಮುಖ. ಐ ಸಿ ಎ ಲಿಲಿ ಆನ್ ದೈ ಬ್ರೋ ವಿತ್ ಆಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀವರ್ ಡ್ಯೂ. ಆ ಲಿಲಿ ನೋಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಂಗ್ವಿಶ್, ಸಫರಿಂಗ್, ಸಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀವರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದೈ ಚೀಕ್ಸ್, ಆತನ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೇನಿದೆ? ಎ ಫೇಡಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿದರೆತ್ ಟು. ಆ್ಯಂಡ್
On his cheeks, he says, he finds a rose which is fading very fast and which is withering also. Fading, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ರೋಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೋಸ್ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ರೆಡ್ ರೋಸ್, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಣ್ಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಿದರೆತ್, ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ರೋಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ blood is slowly disappearing from the face of the knight at arms and he is looking very pale and death white. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮುಖ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋಗಿದೆ, ಹೆಣದ ಮುಖದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ದುಃಖ ಇದೆ, ಬೆವರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ, ಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬಾಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose which is fast withering. ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ಸೊ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳ್ಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದಿ ನೈಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 3 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಿಗೂ. Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, and no birds sing. Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so woebegone? The squirrel's granary is full, and the harvest is done. I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too. ಅಂದಾಗ then the Knight at Arms narrates his tragic story. Why he is in such a sorrowful condition. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಓದಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. I met a lady in the meads, full beautiful ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. He says, he is giving the reason for his sorrow. He says, he met a lady in the meads, full beautiful. meads ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇರುವ ಕಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇವನು ಯೋಧನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿಯನ್ನು, ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಡಿ, ಆ ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 2ನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ 3 stanzas and try to understand. If you have any doubts, please call me or WhatsApp me. My number is 7353924362. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.